Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Good, and I'm fine. Okay, before we start study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warazukni fahma. Okay, now please open your book to Scanner 5. Yeah. And then open your book page 54. Our lesson last week about after work. Okay, now please 10, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 44, 46, 48. Okay, now please open your book page 54. Nah, last week I had explained about this lesson for you all. It is about after work, and then in after work you can understanding about the kind of jobs like there is engineer, and then there is secretary, policewoman, and etc. Okay, so on your book, like listen, read, and say. Think he knows all the neighbors. Mr. Winters is an engineer. He got to work early in the morning. His wife sometime well late at night. Katanya si Tinky dia tahu tentang semua tetangganya. Seperti Mr. Winter itu adalah seorang teknisi dan dia pergi bekerja itu pagi-pagi sekali. Nah, dan istrinya kadang-kadang bekerja sampai larut malam. Nah, di sini last week I had explained about isn't. Nah, di sini itu adalah isn't di sini itu yang artinya itu seperti menyatakan penegasan kayak contoh seperti ini, she's nurse, isn't she? Nah, dia seorang perawat, bukan? Nah, isn't she di sini adalah bukan, misal gitu. Untuk penegasan kayak meyakinkan gitu, meyakinkan kalimat dia perawat nggak sih? Gitu. Kalau bahasa kitanya, dia perawat nggak sih? Nah, she's a nurse, isn't she? Gitu kan? Dia perawat bukan? Nah, yes, she is. Kalau dia memang benar-benar perawat. Nah, ya. Tapi kalau dia tidak benar, nah contohnya seperti ini. Here are Mr. Taylor, Mr. Jones, and Mr. Moore. Mrs. Taylor is a secretary. Her husband is a cook. Miss Jones is a policewoman. Her husband is a fireman, katanya. Di sini ada Nyonya Taylor dan Nyonya Jones dan juga Tuan Moore, katanya. Di sini Nyonya Taylor itu adalah seorang sekretaris dan suaminya dia bekerja sebagai tukang masak, atau di sini bisa kita bilang chef profesional. Dan di sini Nyonya Jones adalah seorang polisi wanita dan suaminya adalah seorang fireman, pemadam kebakaran. Terus kata si Kelly, Mr. Moore is a fireman, isn't she? Katanya. Mr. Moore is a fireman, isn't she? Katanya si Mr. Moore itu adalah seorang pemadam kebakaran, bukan? Nah, isn't she di sini kan pernyataan yang untuk penegasan. Ya enggak sih? Nah, kalau bahasa Indonesia, I mean. Nah, Mr. Moore is a fireman, isn't she? Mr. Moore itu seorang pemadam kebakaran, bukan? Tinky said, no, he isn't. Jadi kalau pertanyaannya salah, maka kalian jawab menggunakan isn't, atau isn't itu adalah singkatan dari to be is plus not, is not. Nah, menyatakan no, tapi kalian awali dengan no, he isn't. Enggak, dia bukan seorang pemadam kebakaran. He isn't di sini adalah penegasan untuk dia bukan seorang pemadam kebakaran. Nah, kayak begitu. He is a policeman. Dia adalah seorang polisi. Nah, seperti itu, ya. Jadi ketika
ada kalimat positifnya seperti she's a nurse, isn't she? Nah, kalau benar-benar dia perawat, maka jawabnya yes, she is. Hanya ditambahkan to be plus subject plus to be. Yes, di sini ada subjeknya, ada she, dan is itu adalah to be dari she. Nah, kalau dia tidak atau bukan, maka diawali dengan kata no, no, he isn't. Ditambahkan juga not setelah to be is. He, subject, is adalah to be plus not. He isn't, he is not. Kalau dibaca he isn't ya. Oke, are you with me? Good. Nah, seperti itu. Lalu di sini juga kita lihat, here are Miss Brown and Mr. Brown. Katanya, she is a businesswoman. Her husband is a businessman. They go running early in the morning. Nah, they are very busy, aren't they? Yes, they are. Katanya di sini ada Nyonya Brown dan Tuan Brown. Dia di sini adalah Nyonya Brown adalah seorang pengusaha wanita. Nah, her husband adalah suaminya juga seorang pengusaha. They go running early in the morning. Mereka lari pagi. Nah, lari pagi di pagi hari. Terus kata si Kelly, they are very busy, aren't they? Nah, mereka sangat sibuk, bukan? Nah, kenapa di sini kita menggunakan aren't? Kenapa enggak isn't they kayak di atas tadi? Nah, kenapa di sini menggunakan are? Aren't di sini adalah singkatan dari to be are plus not. Aren't, maka dibaca seperti aren't. They are very busy, aren't they? Nah, ya. Di sini Mister sudah menjelaskan, I had explained about to be. Nah, jadi you must remember about subject and to be. Nah, jadi kalian teman-teman harus mengingat subjeknya apa, to be-nya apa. Ya, kalau I to be-nya am, you to be-nya are, they to be-nya are, we to be-nya are, she to be-nya is, he to be-nya is, it to be-nya is. Ya, kalau teman-teman paham subjek dan to be, itu insya Allah akan memudahkan membuat if you want to make a sentence, ketika kalian ingin membuat sebuah kalimat. Contohnya di sini, they are very busy, aren't they? Nah, mereka sangat sibuk, bukan? Nah, di sini digunakan aren't. Are ini adalah to be plus not. Are ini to be dari mana? To be siapa sih are ini? To be dari, di sini subjeknya siapa? Lebih dari satu, maka dia menggunakan they. Nah, they are. Nah, they di sini adalah to be-nya are, bukan they is. Maka kalau di sini lihat, she's a nurse, isn't she? Nah, kenapa dia menggunakan is? Karena di sini adalah subjeknya adalah she, maka to be-nya is ditambah dengan not, isn't not atau is not. And then di sini ada they are very busy, aren't they? Di sini kita menggunakan aren't they karena di sini adalah subjeknya they. Mereka lebih dari satu berarti dia jamak, maka kita menggunakan are plus not. Aren't they? Mereka sangat sibuk, bukan? Nah, yes they are. Jawabannya ternyata benar. Ya, mereka sibuk. Yeah, they are. Nah, gak usah ditambahkan yes they are very busy. Gak usah lagi ditambahkan keterangannya very busy, tapi cukup yes they are aja, itu sudah. Yes they are, they're very busy, aren't they? Mereka sangat sibuk, bukan? Yes they are, ya, mereka sangat sibuk. Nah, makanya di sini ada they are. They adalah subjek, are adalah to be dari subjek they tersebut. Nah, ya. Lalu, I know the weather and weather's there too. Katanya, aku tahu pelayan wanita dan pelayan pria yang ada di sana, mereka sedang berada in front of restoran, ada di depan restoran. Wow, you know everyone, don't you? Wow, kamu tahu semuanya, bukan? Yes, I do. Ya, aku tahu semuanya di sini. Nah, you di sini kita menggunakan do. Nah, don't you bukan are lagi ya. Aren't you? Nah, everyone done you. Nah, di sini kita menggunakan do. Don't ini adalah singkatan dari do not.
Ya, do not. Nah, jadi di sini juga sama, artinya adalah penegasan. Penegasan seperti katakan seperti itu ya. Wow, kamu tahu semua orang bukan? Yes, I do. Nah, ya, paham ya? Nah, oke, contohnya seperti ini. Hi Tinky, who's that? Siapa itu? I don't know. I don't know. Aku nggak tahu. I don't know. Bukan I doesn't know. Ya, kalau doesn't itu beda lagi nanti subjeknya. Kalau don't di sini subjeknya I don't know. Nah, oke. Are you with me? Good. Nah, and then cobalah look at practice 1, right? Not say. Mr. Winters. Di sini ada Mr. Winters. Teman-teman menyebutkan pekerjaannya. Mr. Winters adalah seorang engineer. Miss Winters seorang, coba kita lihat, Miss Winters adalah, Mr. Winters is engineer and Miss Winters, oh, she is a nurse. Berarti di sini adalah nurse. Miss Winters is nurse. And Mr. Brown, coba lihat teksnya Mr. Brown. Mr. Brown pekerjaannya apa? Mr. Brown pekerjaannya businessman. Yes, please write on your book businessman. Number 3, businessman. Number 2 is nurse. And then Miss Brown. Miss Brown like Mr. Brown. It is she is a businesswoman. Yeah, businesswoman. Please write on your book. And then Miss Taylor. Here are Miss Taylor, Miss Jones, and Mr. Moore. Miss Taylor is a secretary. Now, please now write on your book, Miss Taylor is a secretary. Number 4, secretary. Yes, good. And then Miss John, apa sih pekerjaannya, profession of Miss John? Miss John and Mr. Moore. Miss Taylor is secretary, her husband is cook. Is a policewoman. Ya, berarti Miss John, Nyonya Jones, yaitu pekerjaannya sebagai policewoman, polisi wanita. Number 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, I mean 6. And then the last, Mr. Moore. Mr. Moore apa sih pekerjaannya? No, please check. Mr. Moore, Jones and Mr. Moore. Mr. is secretary, his husband is cook. Mr. John is a policewoman, her husband is a fireman. Mr. Morse. Mr. Oh, Miss Jones and Mr. Moore. Mr. Taylor is secretary, servant is cook. Mr. Moore. Coba pikirkan Mr. Moore apa pekerjaannya. Okay, good. Nah, okay, thank you for coming to my class. I think enough. Thanks for coming to my class. We say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next week. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.